Hello guys. So in this video we are happily announcing that our electrical grid will going to start the next batch for TRB, TNEB gate and PSUs coming December 6, 12, 2020, and we are planning to conduct the course for next 3 to 4 months. TRB, TNEB next எப்போ வரும் அப்படிங்கிறது we don't know exactly, the exact date is not known, right? Okay. Anyway, before going to discuss about the syllabus and how the way we are going to conduct these things and all, one thing you all have to understand, right? We all know நம்மளோட சேனல் வந்து முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், right? My main motto is we have to create a very strong foundation for electrical engineering from Tamil Nadu, right? Many of us after completing degree முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, see, you may have many arrears in the examinations, that is in your semester exams. You might felt that electrical engineering was too difficult, right? So after joining us, I will let you know how easy our electrical engineering, right? The things that we are going to learn here is you can directly interrelate with the physical world, right? நம்ம வெளியில இருக்க டே டு டே லைஃப் கூட ஒவ்வொரு திங்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா there is nothing in the electrical engineering. ஆல்ரெடி மெனி ஆஃப் எஸ், ரைட், நம்ம கிளாஸில் இருக்கவங்களுக்கு அது தெரியும், ரைட்? இதில் வந்து நம்ம தனித்தனியாக வந்து அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம செப்பரேட்டாக படிக்கணும். லைக் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் இன் த சென்ஸ் வி ஹவ் டு ஸ்டடி லைக் திஸ். எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்னா இப்படி தான் தனியாக படிக்கணும், நாட் லைக் தட், ரைட்? எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், தட்ஸ் ஆல். எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். ஆக்சுவலி த வே தட் வி ஆர் லுக்கிங், நம்ம ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்ஸையும் வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சில் வந்து பார்க்கும்போது தட் இஸ் பீங் செக்ரிகேட்டட், லைக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், சிக்னல்ஸ் சிஸ்டம், அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ், லைக் தட் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் பீங் செப்பரேட்டட். ஓகே, so at the end of the session, right, you can trust me, after this 3 to 4 months course வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா முடிக்கும்போது you will come to know how our electrical engineering sir எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும், right? So we are thinking that the electrical engineering was too difficult. Who told like that, right? Okay. And second thing is many of us, right, நம்ம நிறைய பேருக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து என்ன அப்படின்னா we are unable to learn these things and we are feeling இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. And second thing is we are not being dedicated, right? So trust me dear, just to spend 3 to 4 months with us, right, it will going to change your entire life, right? I am giving my special promise. Because but the thing is what, you have to be dedicated. The 3 to 4 months only, if you are keeping your full attention with us, definitely there will be a grow in your electrical engineering. Electrical engineering எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது at last you will come to know, right? See, I am not going to teach like blah blah things. I will take network analysis. In the network analysis, this is the blah blah things we have to learn. Electrical machine na வந்து இதுதான் syllabus bookல என்ன இருக்கோ அது அப்படி. We are not going to learn like that. We are going to learn, that is we are going to interrelate each and everything with this physical world such that you will be happily learn these things. You will come to know, right? And the electrical engineering வந்து முடிக்கும் போது நமக்கு தெரியும் subjects வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. And you will be able to crack all type of questions in your examinations if you are being dedicated. It does not matter how many arrears that you had in your semester exams in your past, right? It does not matter what is your percentage. All it is, right, all the matter is how effectively we are going to put your effort for the next 3 to 4 months. We will go from the fundamental basics, right? And I will teach you whichever things that we are going to learn from the subjects that are going to be directly related with our physical world, such that you will get the, what I can say, interaction with the subjects and the topics, right? You can relate these things with the physical world and you will be able to crack all type of questions at the end of the session if you are being dedicated. Okay, so let us coming to the discussion. We are planning to conduct in the phase 1. Once again, we are going to start from engineering mathematics and we are going to complete engineering mathematics, electrical measurements, analog electronics, digital electronics and electromagnetic theory in the part 1. In the second part, we are going to keep our major attention with the electrical machines, network analysis, power system, power electronics, control system and signal system, right? Some of you might be wonder, sir, 3 to 4 months in the sense almost நம்ம மார்ச் வரைக்கும் போயிடுவோம், எக்ஸாம்ஸ் வந்து முன்னாடியே வந்தால் என்ன பண்ணுறது? We have one more option also, right? Because whoever preparing for the exam, already இப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா we are going to in the sessions வந்து you are supposed to attend in live. இது வந்து நம்ம லைவ்ல கண்டக்ட் பண்ணுவோம். remaining sessions already being recorded, right? So like control system, signals, power electronics, power system, electrical machines, already they have been recorded, right? Anyway, I am going to, if your exam is postponed, then we will conduct live classes, right? We are not supposed to watch the videos. Suppose suddenly immediately if you get any இப்போ TRB இல்ல TNEB ல இருந்து ஏதாச்சும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா you can, I am supposing you all, right, உங்களால என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இதில் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே நான் லிங்க்ஸ் கொடுத்து you are supposed to take that lectures. நீங்கள் வீடியோ லெக்சர்ஸ் வந்து அப்படியே பார்த்து you can take the notes in your free time, right? Otherwise we are going to conduct the classes up to 4 months in live, okay? And the third thing is many of us, okay, the thing is
I'm giving my special suggestion. Don't go outside and don't spend lakhs and lakhs of money, right? Because electrical engineering is very easy. நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுற வேலை தான் அது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும், ரைட்? ஸோ ஐ வில் டீச் யூ இன் அதுவும் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஐ கேன் கிரியேட், ரைட்? அண்ட் மை செகண்ட் sincere suggestion is I'm not supposing you all to come and join here, right? That is not my motto. The thing is, you can join anywhere. Already some of you studying in some other institutes. That is not the matter here. You all have to study. But my sincere suggestion, please be dedicated only for some 3 months. வேற எந்த விஷயத்துலையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம நீங்க எடுக்கிற விஷயத்துல மட்டும் நல்லா தெளிவா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா definitely you can achieve something in electrical engineering. And then see, there are vast numerous exams are there in the electrical engineering domain, right? You can see anywhere, you can see PSUs engineering related வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனில நீங்க பாத்தீங்கன்னா at least there will be some 2 or 3 courses for electrical engineering. So nowhere in India, right? Only some exclusive one or very few companies, rare, right? Electrical engineering இல்லாம இருக்கிற companies வந்து ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும். Even in banking sectors also you can see the posting for electrical engineering, right? So the conclusion is your jobs வந்து ரொம்ப இருக்கு, but the thing is whether you people are being dedicated or not, right? You have to love the subject, right? You have to love the subject and you have to dedicatedly prepare the things only for 3 to 4 months. It will going to change your life, right? லாஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய பேர் வந்து பாதியில் ஒரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 மந்த்துக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து என்கொயரி பண்ணீங்க. நான் தான் வந்து எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ண விடலை இல்லையா? நான் ரீசன் சொல்லியிருந்தேன். தி ரீசன் இஸ் நம்ம அங்கேயே சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு 2 சப்ஜெக்ட் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கிளாஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் ஒன்ட் ஹெல்ப் யூ. பிகாஸ் நம்ம நடத்துகிற விதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் நெட்வொர்க் நடத்துகிறேன் அப்படின்னா while taking the next subject, first subject வந்து directly correlated with the second subject. இப்போ நீங்கள் செகண்ட் சப்ஜெக்டோட இன்டர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா you are unable to get the things directly, you cannot read these things, right? So you have to join, right, as early as possible. நீங்கள் முன்னாடியே ஜாயின் பண்ண அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can go like that, right? So now you can join, right? I am requesting all, now you can join and we will start from here and let us proceed from here, okay? And second thing is course fee. Many of us, the problem is you don't need to pay like 50,000 or 1 lakh for this, right? You all are requested to pay only 10,000 for this next 4 months, right? You don't need to pay more than anything, right? And the second thing is you will be நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் a separate online test will be conducted for you, that is called personal online test series, that is only for our students. And apart from that, free online test series also will be available in our portal. You can visit www.archelectricalgrid.com. நீங்க visit பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you can see there, right? As archelectric free online test series நீங்க எழுதிக்கலாம் for all type of PSU exams that you are going to prepare. At the same time, personal test in the sense only for our students we are conducting these things and you don't need to pay anything for this, right? See, my motto is we have to create a very strong foundation. I love teaching. Always, sir, why are you putting this much effort? I can go some outside and we can join in some big PSUs. But the thing is, I love teaching. From my childhood onwards, I used to do something. I used to teach something for the people, right? So my passion, my profession, everything, I would like to love teaching, right? I love teaching. That is what my conclusion. In the same way, at the end of the session, I'm expecting ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நான் கிளாஸ் முடிக்கும் போது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரே ஒரு வேர்டு என்ன அப்படின்னா, அந்த கிளாஸஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் you have to come here and you have to just text me, sir, classes are awesome. That one word let me to move again, okay, move forward, right? So you can trust me there. At the end of the session, right, you have to definitely, I will let you all, right, to love these subjects. Electrical engineering எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது, அது எவ்வளோ அழகாக நம்ம ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்டு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். Each and every word I will give proof why it is become like this, why we are calling like this, because it's really quite interesting, right? It's really quite interesting. Please don't waste your time, right? We have to create, once again I'm repeating, from Tamil Nadu we have to create a very strong foundation for electrical engineering. You all are supposed to join in some PSUs or some various government sectors. You can, don't think that you can't, you can, and trust me, I'm reading you all, definitely you can, right? And one more thing, I'm not supposing you all to come here. I'm repeating once again. Some of you might be already joined in some institute or already self-preparation kuda neenga pannittu irukkalam. You can continue, right? If you want any suggestions, please contact us to our WhatsApp number and you can just ask your doubts. Record பண்ணுங்க, voice வந்து டைப் பண்ணாதீங்க, just record your voice. What is நீங்க என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க, என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, how to overcome. You can just ask me these suggestions. And remember one more thing, in free time only we will give response. We will reply. ஏன்னா இமிடியேட்டா வந்து பண்ண முடியாது. Some works இருந்தது அப்படின்னா மேபி 1 or 2 டேஸ்க்குள்ள கண்டிப்பாக நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அது முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன், பிகாஸ் அந்த டைமில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக நான் சொல்கிறேன், ரைட்? பட் டெஃபினெட்லி a proper guidance will be given to you. If you are free, நீங்கள் கேட்குற டைமில் ஃப்ரீயாக இருந்து immediate response will be given to you, right? Okay. For any other queries, okay, first registration
நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹவ் டு கான்டாக்ட் அஸ் த்ரூ வாட்ஸ்அப், ரைட்? யூ கேன் ஆல்சோ மெயில் அஸ். மெயிலுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். பட் மை சின்சியர் சஜஷன் ஃபஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட், நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்கொயரி பண்ணுங்கள் how the way we are going to conduct all those things, and then you can confirm your registration, and then you can visit our website further. அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கைடன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ I hope you all are getting the clear idea. Please don't waste your time. Utilize this time period effectively, right? So only 4 months. I'm repeating once again, only 4 months. And some of you might be working la irkalam. Neenga working la irkinga appadina see there, morning 6 to 9, evening 4 to 6 is our class time period duration. Only 5 hours per day. If you are not unable to attend the classes, sir morning la vandu attend panna mudiyala appadina, session is being recorded. Every day vandu classes edukumbodhu vandu the live session vandu naanga record பண்ணுவோம். So record பண்ண session vandu and then it will be uploaded, right? And the link வந்து நீங்க வாங்கிட்டா in your free time you can watch it, right? Anywhere நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க அதை வாட்ச் பண்ணிக்கலாம். Okay, if you have any other what I can say queries, you can ask us directly. Should try to contact us through WhatsApp first. If you don't get immediate response, please send, that is mail பண்ணீங்க அப்படின்னா immediately you will get the response through the mail also, right? Anyway, right, so this is the mail. You can contact us rkelectricalgrid@gmail.com. Similarly, you can also visit our website for furthermore inquiries, www.rkelectricalgrid.com, right? Similarly, in YouTube also you can see, நீங்க வெப்சைட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா you can see all links will be there for Twitter, Facebook, Insta, YouTube, everything you can see there, and you can just click on that. You can go and check our quality, right? You can trust me dear, I will let you all, definitely you will fall in love with our electrical engineering at the end of these 4 months. But my sincere sir, if you want to let these things to happen, then you have to be dedicated. You are ready to put your effort for the next 4 months. Definitely after that 4 months, whichever the exam that you are going to, அதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் how the way you are getting that progress. Don't be panic. எனக்கு சுத்தமாக பேசிக்கே இல்லை சார், no problem, at least start from now. Okay, so very all the best to everyone. So coming December 6th we are going to start the batch. I am repeating once again, please don't wait for a long time. If you want to join, immediately join. You can come and inquire us, right? We are not going to charge blindly, right? Think is I would like to become a very best lecturer for electrical engineering. At the same way, I would like to let you all to become a very best. That is what I can say. You will get the feel, that is the practical feel of it. Definitely you will get at the end of this course, right? Definitely I will do that one. If you have any other queries, you can contact us through WhatsApp, right? So very all the best to everyone. I am repeating once again. Where ஏதாச்சும் doubts இருந்தது அப்படின்னா please contact us directly. WhatsApp வந்து நீங்க கேட்கலாம், right? Thank you all.